Maloi lau mari a hou eiki, pe maloi lele ia tonga kotoa pe o mo mea mai i he polokalama i koristu tuku Apifo'Ou o Sene Australia. Pe fiatu si te kono ni ma asi ua noa ua whaa. O kau kore ke uhu whanga he tala malu kakato e whonua, e mo he tala fungani o lotu. Pe a talangata e tiki tau whai ki tua. Kai tāke te au ke whakahoko ato e polokalama i koristu tuku Apifo'Ou ki he whiawhini. Ko au pilipitua mawhita atuila, pia mo maria li takula, ko mo whakahoko polokalama i he whiawhini. He ki arisia te masi, pia suriana mahe, ko e tau technician. I kamata e polokalama e whiawhini, a ka loto, mo hatakoni whakalau maarie, e whakahoko atu ia e pātere aisake vai sima. Ko e merino e ki ki a dik mōtol ka wako tutuku. Pe pehe ki he kau ngā whanonga me mai ki polokalamani. Pe a pui pui angi he tala whaki ka a tāke wha mundu e whatongia koe. Ko e kawe inga e whai ai to kon whalau marie o pehe he kai lawa e tau tuupe i loto whikau aki mo sesu. Ka iai hamea o mahina taha whikau aki mo lotu karistiane ko ene makehe. Kai hamea ia ko karistiane ang mahina. Pea kui kai hata haia i he ngahi lotu kehe i mamani, pe koe ngahi tui whaka filosofia i mamani, e makehea ta e ufi e ne fie mau, pe mo toi whakaloto si ian i a sesu. Te utoi whamamawha i atu. O kui kai ha tau kei whakalau maari e pe koha kūro, pe koha whai ako, pe koha taha whakatukulotu halahata. E ta tau mo sesu i he ene whai kehe. Pea koe lotu koe o ku pipiki ki a sesu, koe lotu whai kehe atuia i hatoi lotu. Koe haha aku whakamuoni ke me anu. Tō mai Gosperia Matthew, ono hongo fulu e wahe. Ai aku wholofola e a sesu ki hene kawa apostolo kehe. Ko ia o ku lahi ange ene ofa ki hene tamai mo ene whae pe ko hono foha pe ofe fine i hene ofa ki a te au. Ui kai tāu ia ke kau moau. Patonga ia ngehen. Ofa mo loto taha u tau au sia he mamani koe. Koe ofa ai whanau e nau mātua. Ai ofa ai mātua e nau whanau. Koe ongo i lolonto ai whehoko taki. Ai tamai ki hano o whiwhine pe foha. Koe vela mawhana ai ofa ai whae ki hene whanau. Mei he loto e loto. Pea toi whakahai i he nau fua whatongia. Te whanongo ki he lea mātua whikau aki moi whanau.
o mafatongia mahu inga tahaini i e mamou. O ko o si au si ai toko lahi o hoku to u, o nau hoko ko tamai mo e whae. Nā ku ilo, i he nau kei talawa mo fine mui ne nau mo ui tau atai nau pito. Ka i he nau hoko ko tamai pe whae, ko ia e mea ia ne hoko. Ma ue fua na manawa, na liliu osi, pe ko hoko e na tamako e na mo ui pe ia. Pe aku na mateu teu ke whei lau lau i e na mo ui, ke hao mo malu e na tamako. Whakaukau ke ofa e whanau ke na mātua. Ai mālo i whau ai whihoko take ko ia. Pe aku wope atu ki he ongo i he whanau, nau whatongia, mawhatuki toki, i he nau mātua. Ke tauhi ki nau. Pe ke tau utaangi rewa ki he whaikehe a seso. Aine o mai ai wā mahu inga taha i he tau mo ui ko e mea sivia o e tau whiri io pe ikai kia te ia. Ikai fie mau a tu upe i loto. Toi whanongoa. Ko ia kulahi ange ni ofa ki e ne tamai pe ko e ne whae pe ko no foha pe o whewhine. I he ne ofa ki a te au, ikai tāu i ke kauma. Ikai tāu i a mua. I he au whaki e taha. Ai kau whakotu lotu. Hei kai lava e he puta i a whai a rea pehea. Ange ko rea ko nai whai sesu. He ko e ne whahine hui nobea nai ai pehe mai pe. Ko e wā i halai ne walu nā ku mui mui ki ai. Pea mawai ai fia fia. Pea ke mui mui ki ai. I kai lawai e mahometi. Ne tene pehe mai pe. Nā ku mau ai whakaha. Nei ha a ngeo pea ni reko tia o mau ai kuran. Pea koe nau tohi tapu. He kai lawai e Moses. Rea pehe pe ko Confucius. Pe ko Aristotolo. Pe ko Palato. Kai ke wilo i hata he ngai tu whaholo whaka filosofia pe whakalotu. Ne nau whai ha rea o opehe. Ko se supe. Pe une folofola a kia. Ko ho ofa kia te au ko pau ke ope atuia i he tumutumu o e ofa ko ia i ho moui. Ai ofa urea opehe te ufia fia ke umate ma e kutama. Io ka u fe mau ke ofa ko ia te au o laka hake he ofa ko ia. Ko ia ai uhinga u whai ke he atuai pia lo karistiane. Pea mo kau karistiane. He koe whia mau koe na se so o kui he tuunga maalunga ta tau pehe mo talateu o conspiracione ai au pehe i he kamata angana i ai a folofola pe na i ai a folofola pe mo otua pe koe otua a folofola pe na hoko o kakanu o ne a fia e te tau tō. Te tau pehe pe io kono whaha mai e sione ko se su koe otua pe koe folofola pe koe folofola se su whekau aki, mo e tau ofa ki e te ia o laka angi he tau ofa ki he tau mātua, pe koe mātua ki he whanau. Hoa ta tau pe mo tala teu koe ai conspiracione. He ko hai o kutuha ke tau ofa ai o laka haki, i he tau ofa ki he tau mātua. Koe o tua toko tape. Pe he kai ke lawa a se su o rea pe he ka pau na i kai ke nga fio, ko ia ai le rei tau potu taha. Paka mea ia ku tu loto i he karistiane, pe he kai lava ke tau tu vei ua pe i loto. I kai lava ke re ei pe, ho tau kia koe ni tau ui ki he neutral, i he moni mea koe ni. Pe koe uhinga ia ne folofolai e taha a se su. I longa taha ki kai ke kau moau, o kua ngatu uia ke te au. I longa taha ki kai kau moau, i he utu tau, kune mau i ai tau. Kua pau ke ta whiri. Koe mea ia u folofola mai ki ai. He toki mea whainga ta aeni, tau pehe. Ka kui kai unua ai a se so, he ukune toi tau mai pe. One pehe, pe koi au ki kai tene loto ke fua hono kolosio mui mai ki a te au. O ki kai tau ia ke kau. Ange he. Pe koe ni, o ki kai
O ki kai pe tu ne fie mau. Ko eni to e kau mo kolosi. Ai mamahi. Tari a mamahi e mo ui. Pea mui ki ai. I kai ko ne uhinga ai. Ko ene uhinga ki he fua ho kolosi. O peheni e ko e te fe kumi ki hoto kolosi. Kumi. I kai ko e tari e kolosi ke toki o atu pe. O atu e meitua. Fua ho kolosi. O hange ko ene fua ho no kolosi. Kene awe aia ngahala mamani to o awe. O hange peko e ne fua e tau wangahala, a e tau kawenga, a e tau mafasia, a e tau whekumi ke fua, a e kawenga, a e mafasia hani ike. Ko e mamahia ku hoko mai peia ke te tau tolo. Me ngai wheitu ke. Pea ke tau taria i whakataki, ko whinangalo e tua. Ka wikai koe uhinga ia sesu. Kone uhinga eni ki a te koe o ku mui mai. A koe ku ke ofange ia te au o lahi ange i ho whanau pe ko ho tamai mo ho whae. O ku whia mao he aho ko toa ke fua e ka venga ai ka kai ke he. Pea ke whailongo mo ui ki ai. Whewhe ka pau koe ka mataha aho fu o. O kai ke te pehe te whenge mao hase ni te ulahi ange ahon. Pe ko to e lava me ang he ahon ka ko fe hui lava ke te kamata aki o kui ai nai hataha he ahon o ku mafasia ke u whamama ai ne kawenga ko kolosi a hai e lava ke fua he ahon o hange ko Simone o Sairini i he ne tokon ke fua e kolosi o Sesu o ku ke o whange e te ao o laka hake i o whanau i o eiki o ko whainga ki ai sai ko hono te sien o ku ke mateu teu ke fai pe he a ko ka mau ko i kai he kai te ke tu hako mo i o ko tai unu ai a se mau a se su une hiri ko tau ma ke tau fua e mafasia e ka kai ke te aku ne fa ma opo ai he ko ia e loto ke fa hafi ne mo ui ko ne tuku ke more ko to pa i longa ta te ne fuaki ne mo ui ko uhi ko au ko ne ha faki ko lao ia o fisik whakalau mai. Ka no uhinga ai mau mo. Uhinga ki he te puke mai o ai ko e te mea. Ko e te whakafonu ki taanga ki ngā hili rei o mamani te mau ai ai mo. Whakaukau ki ngā hile o ke. O kune ātakai ko e mo au he. O kuna upehe mai. Ko e ngā ue na a. Na ngā ue ai tu marie. Uhinga na aloe o ako ke au ke tu unga maalunga ko e le rei ko toa ia. Mau ia ho mo. Ka koe hā mea e hoko. More ko toa ia. Ko ia une fuaki e ne mo ui ko uhi ko au. Ai au une loto ke ne fua e mafasia e toko tahke. Ko uhi ko off. Tene mau ai mo ui. Ko mau ia ai mo ui. Pe koe fongi la. Ofa ki he eiki o lakangi ho mātua pe whanau. Pe mo ui ko e ni. Pe whaia mea une talatu. Ke fua e kolosi ai au mafasia ai ni ke. Pe te ke mau ai mo ui. Pe au tau, maku toi rewa ai taha. O hange pe he kai toi osi a whi mau ia sesu. Pe ka taritari e taha ki mo tolu, ko ne taritari au. Pe ka taritari e taha au, ko ne taritari ai pe ia ai toko taha na ane whekau i mai au. Ke u hao. Lawa pe ke tau pe he, i ngai ukinga ke, ko e uho o kosperi, o mo e kotoa o e tau mo ui whakalau maari. Ai ni. Ofa ki e ki o laka hake i hatoi mea. O whai ai mea nā ne whai fua e kolosi i ke e aho kotoa pe au tau hoko le wai o ambastoa le lei a Kristo. Pe au toho aki i lewa. Pe au toho aki i lewa a fe ai kakai ki he eiki. I he taimi o se suna ne whai pe ia i a te ia. Ka ia ahon ko ki tau. Neongo e ta tau. Ka au afio i pea he eiki. Pa kune kei whaka au ngā i pe ki tau.
E koia kune taritari koe, kune taritari au. Pea ku mamata ai ka kai ki ono fuesia ai mafasia a ta fua e kolosi mo loto aki ofa ki he iki o lakahaki i he mo ui i mo ui pe he foki ki whanau me mātu pe te nau taritari rewa Kristo ko uki ko koe pe he nau taritari a Kristo nau taritari ai moia na ne whikau i mai a Kristo ai a koe tamai kono toi whakarea e taha nau taritari a eiki mo tufaki atu aki e tau hoko ki he tatau o Kristo. Nai whikau i he tamai mo alo. E tamai e alo, ne whikau mai. Pea au whikau ki tau tolu e he alo. Pea i he mamata e kakai ki he i misi o e alo i te tau tolu. O ku toho aki i rewa ki nā tolu ki he alo. Pea ki he tamai. Kai ki ke ofa i a te au o lahiang i ho ofa ki ho whae. I ho tamai, ofe fine, foha, pe moho o mo ui, kai ke tau. Pe koe toenga o mo ui whakaristiane, tau ko toa ia. Ia mea koe. Tāpu kina ngō tō ko toa e ki toa a ki ene ofa. Ke tau loto. Tua koe mau tamai masi, kuha mau pe mo tāu e taimi ko toa pe. Mau tōku ha whawhita i ko hi ko whikau i mai ho alo se Jesu Christo ke hoko mau eiki. Ia mau tō e whoki atu ai pe i ate ia ki he awhiona he mo ui tāngata. Pore ia mau mo ui a ki ai ofa mau inga taha ke te ki mau tolu he māmani koe. Ai ofa ulotoloto i he whamiri. Fuaki mai a Galasia. Mau whatoka ngā i ko e mau ofa o laka ni i he ofa koe i he whamiri. O kune whakaivia ia ku mau tō, ke mau tō e lereia. Mau tō e hoko koe tamai lereia, hoko koe whae lereia, mau hoko koe whanau lereia, mau hoko koe kaunga api lereia. Io eiki, io hoko koe whika uluaki, i e mau moui. Whaia a mau whakaivia, e mono whakafonu ki mau tōlu ake ho o wha. Whahai tau wha mai koe. Ke hange ai mau moui koe tāla e apostolo, koe koto Kristo ata. Tari mai a mau lotu hampai atu, whataha mo Polokalama hua koe, o hufāngai pe ia Jesu Kristo ko alo, ka ko mau eiki. Amen. Amen. I wafa e tamai mo alo, la Maria Maatani. Amen. Amen. Malau to. O atene whamalolo to honga mo oni ke te koe, pa te ai sake vai sima, i he lotu, ka o ai to koni whakalau maari e kuki whakahoko he Polokalama e Letio Apifo'Ou he fia whini. O ki fia mau pe e mau whanongo, e tāke ki nā whakalau maari e kuki whakahoko, tau te whito i taimi koe ni o te teo, e kia e ki, o ia o ato e whamalolo to honga mo oni ke te koe, malo apito, watawangi ki whai tāpui ki nai pe koe, e ki ngai hua whatongia ko toa pe o ki whakahoko.
Palo. Ko ia ngare vai ni whakahoko e tau Polokalama ke toenga ko ia o i whiawhini. Hiri pe koe ni o atu a e tau ngai whanongonongo me i he ka siasi, whanongonongo whakasiasi me he ofisi kai ngalo katolika tonga a Seria me pe o moa. Hoko ai pe moe Polokalama whare i ke whakatau me arere o atu ia e Cecilia Pula pe mo Steve Taulanga. Hoko ai pe moe tau ngahi whanongonongo whakakoristutuku ko ia koristutuku i seneni pea te tau whakahokorewa ha tau ki Polokalama request. Hiri ko ia pea o atu ai whanongonongo o ngahi o ngongo me he tau korisi Apifo'Ou me i tonga. Hoko mai ai a Polokalama whare i ki he mo ui lele. Whakahoko atu ia e toke tā taria uri a whiawhi. Ko e a ngai atu e tau Polokalama ki he whiawhini. Ako kore he ni ki o atu e tau pupu i whasi koe ni. Ka tau toki hoko atu. Malo. Palo pito pe pu mafana pela mafana e tamai kia mi tonga high school. Koi tau rak fasia ki he whiawhini pe te utukang lewa ki a Mariarita ki ni tari mai a kinau tolu ko na o lava mai ke tau Polokalama ki he whiawhini. Palo. Malo pere, malo e tau toi maa he fia o whakoin. Pea tau tai le rei ki mo tau tō lahi api te tau ka whanong ke fia fini, tai le rei ki mo tō peho ka Maria po uhila mataere, pe hana tatafu, o whakiwai po kua matavesi. E merita e loa fina nga kaunanga saaria ni mano mai me
ponualahi pe foka ere salatu me he kolokua la sike po hila me fare mai malo faita mawe o fat patere tata lere ka maria o kaita pe ka riosia tau fui me fare mai o fat patere a ke satoki o fa pe ke sai pe o fa la het ka te koe pe foka soana langi mi la pameti pe foka pila suave Tari hena vai ngala saro me ka to ve finga pe foga fono vai hum ni pare ma mi me poani malo pa tere ai sa ke to poni ma falo to lai malo perpetua mo maria rita pa ho ko mai ta pro kala fa fo o fa tu pe foga simone mo una lui Stefano loa mo toto fa solo la mia na Agustino ka mai foki pe mo la ke kula me sila ke tau Polokalama tartari mafana loto fia ki moto ta kupore ka ba ke lava share ta polokalama pe share fano mo mata o ka nga kuristutu malo pere Malo pito Maria Rita. Pea koe tau ngahi whanongonongo e me senta kai ngā lotu katolika tonga o Australia me te o moa. Ngahi me sa whakakomuni o ki he wikeni. Toko naki aho hiwa maasi me sa ia komuni o Letio. Sa pate aho ngofulu o maasi me sa ia komuni o Melipoane. Sa pate aho ngofulu ai pe o maasi koe me sa whakatayo sisi a tayo sisi palamata. Ia wikahao. Whalaite aho tahani ma, misa ia komunio Merrickville, tokonaki aho tahao no, misa ia komunio Guilford, tokonaki aho tahao no aipe, misa ia komunio Robinvale, sapate aho tahafitu, misa ia komunio Mildura, pia koe sapate aho tahafitu aipe, koe misa ia ai diocese Wollongong. Formation a ngahi komunio o Melipoane. E whakahoko e pātere i ta kolormatangi ai formation e ngahi komunio Melipoane, e aho tokonaki, aho hiwa o maasi, ki he Resurrection Parish Hall, Wha Noaua, Hurricane Road, Gibra, Mikatoria, tolu taha, fitu tolu. E whakahoko e ni i he taimi hongo fulu pongi pongi, i he whae fiafi. Pea e toki whakaosi aki ai misa i he aho sāpate i he taimi ua e fiapi ki he whintu ta tau pe. Kore atu ke mo lava mai ki he tau formation pea mo e misa i he aho sāpate. Ako lektoa. Koe kolupu hono ua ki he ako lektoa e whakahoko ia i he aho watolu maasi me i he hiwa pongi pongi i he whae fiapi. La taki are tai sisi o sene. Ne lava e whakataha pia mo e whiri lakanga e wahenga. La taki o wahenga are tai sisi o sene i he aho sāpate. Koe kalma o lakanga eni. Palestini, Christina Palusa, toko ni kiai a kolotire vai sima. Sekeritari vai a tahehea, toko ni kiai Losario Mataere. Tauhipaanga Jennifer Palusa, toko ni kiai a Walls Murphy. O wātu e talamonu ki a ki mou tolo hono kotoa, o whake mou mao hata unga au e malohi, mo whakahoko whatongi a rerei ki he lātaki. Whanongonongo ki he lātaki, Komunia Holy Family, Blacktown, Mount Druitt, pia mo e whanau lātaki Sangato Ignacio Loyola ki Mount Druitt. Kahiri ho o mou misa i he sāpate koe ni, e whakahoko ho o mou whakataha ke teu ai hala o e kolosi i he palokia i he aho whalai te relei. Koe misa a diocese Palamata e whakahoko ia ki he whariloto e Holy Family i e matoni i he taimi hiua ho ata. Risk assessments. Ka taki e kau tauhi, ure ngāwe, kau sekeritario ngahi komunio, o ku whakahoko e nau misa whakakomunio ki he mahina ko maasi. E whakahoko ho o mou risk assessment, ki mua ho o mou misa. Ka whie mao katokoni, pea ki whitukutaki, ki a petirisa tu ima, i he noa wha taha noa, tolu ua, fitu walu, fitu taha. Noa wha taha noa, tolu ua fitu, walu fitu taha. Taimi whakamamahi. Koe taimi o e aukai, lotu, mo ngāwe ofa. Koe kawei ngai taimi whakamamahi wanoa ua wha,
I he tau whanonga I he toa wha, o ku tā ki na ki tau tōlu I he otua ki he tau ataina. Ko I kaweinga e tu I tapu, ki mahina ko maasi ua noa ua wha. Tau lotua moa a ki nau tōlu, tu utairi iri mo whaingata, whakawhaingata ia I a I nau mo ui, I hono awe a I hongo ngorerei, I he ngahi whaituku ke he pe o I mamani. Ke nau lawa o to e whakatu me ari ai siasi I he nau loto toa mo ngāwe whakawhai whikau. Whakamalo, o ko ato e whakamalo loto hounga, I ngahi komuni o ko toa pe, I ngahi fua whatongia o ko mou whakahoko I he komunio, pia pehe ki ho mou ngahi palo kia. Malo apito o whatu pola, skeitari officio Tongan chaplaincy. Ko ngā tāngai e tau ngai whanonongo me officio sentao I kai ngalotu katolika tonga o Australia. Ko kore ki tuku atu hatau fui whasi, me hiri ko ia, me tau toki hoko atu, whakawhikiloa ki e tau Polokalama hoko malo.
Mahalo koe fasia taritari polokalama koe ni o poko aia koe polokalama koe ni koe whare ia ki whakatau me arere i whakahoko atu ia i Sisilia Kula pia mo Steve Taulanga. Steve o kutaitai lele koe polokalama Apifo'Ou ki whewhini e mo whai pe po talanoa pia mo Sisilia whikau aki pia mo kinao tō koe ia whi whakatau ha nau me arere ka koutua te whakamari koe ni o mai mo hau ki i pui toa e lawe i mai e he kau koristu tuku pia poki nau tolo o kunau mea mai me he o pe pia hiri ko ia pia mo toki hoko atu lewa malo Steve Taula. Thank you for having me tonight. My name is Steve Talonga. I'm dealer principal of Cumberland Ford, Cumberland Suzuki, Cumberland LDV. I've been in the motor industry for about 20 years and an ex-student of Apifo'Ou back in 92 and 93. What questions do you have for me, Cecilia? All right, Steve, I was about to introduce you to our audience tonight, but of course, you know, I'm so happy and welcome on board. But first and foremost, let me just introduce you formally and also to give a little preview about you yourself and what you do and the connection, because it is with the courtesy of the Pacifica Loans. Once upon a time, it used to be Optimal Mortgage Solutions, but as you knew it from before, as we have been affiliated with you for quite a number of years now, that's pre-COVID, yeah? That's that we correct, have been absolutely. doing business together. That's We right. We sure have. Now the trading name has changed from Optimal Mortgage Solutions to Pacifica Loans. Yes. So what we want to do today, Steve, is actually let the students Apifo'Ou. And before I continue with that, tupe mo ke tuka whawhetai ki o tō mafi. Ko ia koe whainga mahali o e whiawhini, ke whai ai whakahoko te ki Polokalama koe ni, pa i he anga ofa, a whetu ane kula, pe mo i ka tā Pacifica Loans, o whakawhainga mahali ai a Stephen William Taulanga, kene whai atu ha whakamatala. Whekau aki mo i ngāwe koe au kune whakahoko i sene. Sene whakaofa ofa lahi. The reason why we have Steve on board, sorry, Steve, it will be a mixture of language. We'll have a bilingual interview this evening. So, and I'm sure you'll be comfortable with that. That's and it's so useful because if any youth in the audience, it is very useful for them going forward, yeah, in purchasing a vehicle in Sydney. But let me come back to how we connected. Aia koe whetutaki koe mo Steve, he koe taumu aia ai Pacifica Loans Apifo'Ou, pako kore atu peka koe sutu, ore vai tolo. Koe ngā whu koe pau mo o stala mai, koe hame o hae whini motua kone tonga high school o kau he tau Polokalama. Kau ki tala noa, no watu pe. Amusia mo a Apifo'Ou, amusia mo e esto. Koe tamasi e esto, koe ni whini motua ngā weni. Pako ke whiri mato e whetu, whiri pe me ki re reita. Hai mo Apifo'Ou, koe nau whini motua ngā weni, ki hao whakahoko atu ene Polokalama, o si whai whakataha e tau sisi he pia whine sene, o mo ua ki ai hau se pāni e ti. Pako uhinga e se whakalele atu e ma Polokalama he pia whine. Koe tau mua au e Pacifica Loans, ke whakataha tahai ai kau business tonga ko toa pe, I seneni pe Australia ke mau whengawe aki network. So in the case of Stephen Taulanga, if anyone comes to Pacifica Loans for a vehicle requirement, that they need a vehicle, we refer them across to Stephen. That's how, that's the objective. Ko tau mu aia, ke whai ha whetokoni aki, mo ki nau tolu tonga, o nau businessi, o nau ma olunga I hanga kautaha, o kulawa ke nau tokoni e kakaitonga. Hence the reason why Steve is on board tonight. So Stephen, my first question, or not even a question, it's just to ask you, can you please elaborate and explain what you do in Sydney? And, you know, and a little bit, I'd like you to introduce yourself. I know you have a wife and children,
and whereabout you are from Tonga. I think this is very important for those who are not really familiar with you. And I understand you reside in Blair Ethel in Campbelltown. That's Thank you, correct. Steve. Thank you. So from Mafonga in Tonga, went to Apifo'Ou in 92 and 93. Had Badele Zake as my coach in 92, so a long time ago. Yeah, myself, I've been in the motor industry going on 25 years. I started the motor industry in car rental, and then I moved across to working with Ford in 2004 and been there ever since. I've worked in numerous different roles within retail sales, fleet sales, sales manager, general sales manager, fleet manager, and now for the last 20 years as a dealer principal. As dealer principal, I basically run a team of managers across the whole dealership in all facets of the business, whether it's in front-end sales, finance, fleet sales, servicing, parts. We normally average around about 150 vehicle deliveries every month, and we'll service on average about 40 cars per day. Quite a large organization. The organization I work for is Cumberland Ford, whose parent company is Australian Automotive Group, which is then owned by Motors International, which is a multinational company with locations not only in Australia, Sydney, Melbourne, Wagga, Ballarat, but also overseas in South Africa, Asia, and Europe. And we're one of the biggest automotive companies in the world. Thank you, Steve. That is quite a lot. And you don't mind if I go back and forth with the Tongan and English? Fine. I'm sure you understand that. Yeah. Can you just elaborate on the fact that you are with Ford, and that is actually a Motor City International company which covers the whole world just about. But in Sydney, whereabout are you? Where are you located in Sydney? So we're located in Blacktown, which is in Western Sydney, at 145 to 151 Main Street, Blacktown. So if people in Sydney or Western Sydney are familiar with the Blacktown area, we're literally straight across from the Blacktown Hospital, which is one of the major hospitals in the area. Yes, that is quite good to know, and it's handy because Perpetua is around that area. So Yes. it is convenient, and we have a lot of the Tongans who preside around that area. So it is encouraging for them to come across to you if they need some help with that. Stephen, koe me o tokanga ki ai, o kuke ihe kautaha Ford, yeah? Mm-hmm. Koe mea lele Ford tipe o kuke whakatau, whangia ki lawe ki ai. Okay, we'll go forward there more. We've got Suzuki, which is a smaller car brand, and we've just recently introduced LDV to the brands that I look after directly. Across Sydney with the other dealerships in our group, we also have Kia, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Isuzu. So all varieties, yeah? So yeah, we've got full variety across my whole group. We have most of the car brands. I think in Sydney we have at least probably about 25 different brands that we service. Steve, ai o ta whanongo ki ai e ka polistu tuku, whainga kāpe, a whainga brand. Neo ko Steve o pule ia I ta whaki koe ni koe ka taha e Ford, ka unau whakatau, ha whainga kāpe o kuke whimau. Steve, I'm going to ask you, if anyone needs to buy a car, and I think this is very useful for the young ones, our children as well. If anyone needs to purchase a car, what is the criteria? How do they qualify to purchase a vehicle? Because haha nau teu, e whai o ka pau una whimau ke whakatau ha mea lele. Do they need to have permanent residence? Yeah, they definitely like your permanent residents or rigid residents. So like if in terms of financing, they can, they're currently doing rigid
residents, but they can do it on a working permit up to the length of what their visa is. Otherwise, permanent residency, that's fine. But the big criteria when people are looking at a car, it's to really understand what their needs are. That's what's important. Do they need a large vehicle? Do they need a smaller vehicle? Do they need to carry load? How many seats do they require? And also their wants. They might want something that looks a bit nicer. They might want something that is practical. It's really understanding, okay, what is my position now and what do I want to achieve with a new car? Because there's such a big range of different vehicles out there. There's some cheap, nasty ones out there. There's some more quality vehicles. So you're really understanding what are my needs and wants when looking at a car, and write down on a list, and then you start shortening it from there. There's a lot of information online on the internet. You can have a browse around instead of hopping from dealership to dealership. You can start getting a good feel of things, and then sort of narrow it down to like 3 or 4 cars that you like. Go out to the dealership, come and see me. We'll show you through the different cars, and we might have some ideas too based on what your criteria is, that we can make some recommendations because of our knowledge around the product, that we might have something that meets your needs better than what you initially came up with. So it's really worth doing the research and having an understanding of what your needs and wants are, and coming down and having a chat with us, and we'll definitely steer you in the right direction. And the big thing for all my dealerships that I don't like the high pressure sell that a lot of car dealerships are renowned for. I like people to come in, feel comfortable, and go through the product at ease, knowing that they're not going to have the salesperson try to jam a vehicle down the throat. It's not what I'm about. I like to treat people the way I like to be treated, which is really important, and have people feel comfortable. That is so important what he said there, because integrity is incorporated to what you're doing. Pako whiawhia he whanongo ki whamatala ko ki whai Steve, he koe ke pressure pe a sale ke alatu pe ha toko taha, pe whakatau lewa ha mea lele pe kuni whia ma. Ka ku i o whakamatala, o ku mahu inga, ke te nofo hefo, mahalo o lisi, a ngai whia mau. Hange ka pau koe ha koe toko taha ki tau iai ha te whanau. Ke iki. Whia mau e ke te sio ki habeani, se a fitu. Oia Steve, ha? That's exactly right. Whatatau, yeah. Ka ukai ko te aru pau whakatau, whai pe te sio, me matamata lele, a mea lele, pa ko whiawhia Steve ho whakamatala, o kulama ke mautokoni e tawhaaki ko ia, o whale i ai kaua to koe whakatau mea lele, ke whiunga e nau whia mau, and of course affordability had a major play in that as well, right? 100%. Even with customers, if they're unsure of what their affordability is, they can come directly to yourself and Department and understand what is their budget, what is their affordability that they can have, and then from that point you can come to me and say, hey, these people can afford up to X, Y, Z, and this is their criteria, and I can come up with some recommendations. It works really well. Instead of just shooting in the dark, you go in with an actual plan, which is really important. Mo whanonga to tonu peki ai kaukolisi tuku Apifo'Ou, pero mo toko taha to tonu peni I he loto ngā se ne whakafo'owha I he whakatau mea lele. Pero Steven taulanga kui I tu unga ia koe o maarunga taha I he kau taha koe ni ai o tu I breakdown, pero ne vahe mai mau inga au pito. Hange koe a koe mau whilawe I koe ni I whakabusinessi. Ka ke ka hao ki a te ao pe ki a whetuani, whe mao ha anō mea lele. Ko mawarewa te mawhika I mo ngā aue, koe hae lahi, pe koe hae lahi se niti, e mao mai ke whaia ka o whakatau mea lele. Pe te ki alu rewa ki a Stevie moe fo I amount koe ia, pe whai rewa e Stevie, ai whakakakato koe o whakatau. Steve, one thing too, if the original amount has been approved, but then that customer comes to you, and with what you've explained to me,
Mhm. You look at the vehicle and the amount and the situation, their circumstances. Would you use the full amount if that is something that they may not require to use? Absolutely not, because I want, at the end of the day, I want to come up with a package that's of benefit to the customer. So if they don't need, say, if they've been approved for, 70,000, but what their actual requirements are is a vehicle that's 50,000, then, it's a benefit to the customer, because if, what I've found by being in the industry for such a long time is if you do the right thing by people from the get-go, people appreciate it and they continue to come back to you. So you have customers for life. And that is That is paramount. very true. Mm. That is very true, what you just said there. So coming back to the criteria and qualifications, understanding tong lahi si ikaw matu o now may almost can now pensoni but now retire and wanting to purchase for Mhm. Can you sort of like touch on that subject, that topic about pensioners, if that is possible at all? At the end of the day, with that, whichever the client, there is a criteria of affordability. So they might be on a pension, a self-funded pension, or they might have equity in certain investments. It's all dependent on the customer and their affordability in their current situation. And that's something that, yourself and put that, the client can definitely recommend when the customer speak to you around that side. And based on that, then I can assist whether financing or, they might have equity in their home. They might have trade-ins. They might have savings that they can utilize. And it's something that, we can definitely look at for them. Good to know, because I'm sure there are lots of forward students, they're approaching the golden years and might want to, get a very nice vehicle. And on that note, what would be your advice for someone who would like to trade in their vehicle? Well, the best way with the trading is, come bring it down to me. I'll have my team of valuers have a look at the vehicle, and we can give them a market appraisal of what we would offer on that vehicle, and whether it's a trade-in or there might be downsides. They might have 2 or 3 vehicles in the family. They only need 1 or 2. We can make you an offer of what we'd purchase the vehicle, and that's a straight, easy process. You see a lot of stuff online that tries to get you in the door, and then they'll twist stuff around when you're there. But all they say is, come down, see us, we'll give you an honest, straight up appraisal of what the vehicle is worth, and make you an offer. So that's the best way. And I go whamatala ko ke o maesti ko lele taha ke na wa tonu atu beka te koe. That's Ka right. mea lele ua petolo ai whamiri ia ka tutonu beia ke taha pe mea lele. Te mosio lewa ke ta whaki koe ia. Because hai mea o whiema o ke whakalato a ke whiema o ai family. Not unnecessary extra expenses ia koe ke hongo mea lele koe. O ko whakatuk whakakau. Ai tala noa koe ni o tau wahi ai he whiawhinisi. Pea koe monu ia anga ia o tau tautonga I sene ni, tau te whito ke kau ko Letio Apifo'Ou. O ia ia toko taha tonu I loto. I he kau taha mea lele koe ni. Very affordable and very reliable. Koe mea ia taha o whai o mahu inga Steve, a reliability koe a mea lele. 100%. There you go. That is the most important thing. Having a reliable vehicle that gets you from where you need to go. That's everything else. It doesn't matter if it's flashy lights or this or that. Unless it does the job that you need it to, you're wasting your time. Thank you so much for that, Steve. Much appreciated. Again, you are across from where you're located in Sydney, I Blacktown. Whehanga ki pia moe whale maha ki Blacktown, yeah? That's correct. Ai whaingufua au pito ka mo tolo koe na mo whiema o ke mo whakatau mea lele, pe ke whakaukau ke whakawhetongi hao mea lele. Ko Stephen taulanga ni o ko
I he kau taha ko ia 40 hanga hifo ki he whare maha ki Blacktown. O kuia ia ki I, ko ki whehu pene e tawa ki Stephen, ko anga pe ko whakaukau pene lotonga e tatala noa. Ko tui pe ko hinga ko Polokalama e Apifo'Ou. O kuia ki discount ma kehe ma e kau ko sutuku Apifo'Ou, Steve? 100%. You know, we can definitely look after our customers when they wear the blue and white, when they come down and see me, and I'll make sure I look after them. Wow. You heard it, hange ko lea ko, you heard it straight from the horse's mouth, so to speak. Ko ia I kau tutuku Apifo'Ou. You've just heard it from Stephen William Taulanga. Ko pule lahi o kau taha ka ko ia o puhanga hifo ki he wharemaha ki Blacktown. Whitukaki ki ai, Stephen, you haven't given us your details. Please, we need you to give us your mobile number. Ko haho fika telefoni, to'o. Yeah, absolutely. So my mobile number is 041 6245 291. E wheho ofisi. My office number is 9622 0400. Yep. And our location again is 145 to 151 Main Street, Blacktown. Wow, that is very, very important. Ai ko moto te ke mao e fika, ko fika no Stephen, mobile, no wha taha ono, ua wha nima, ua hiwa taha. Don't we, Steve? Absolutely, thank you. Pea koe ofisi hiwa ono woua, no wha no noa, pea koe tua sila, taha wha nima, ke taha nima taha, Main Street, Blacktown. Whianga ki foki he wharemaha ki Blacktown ni. Stephen, I understand that you are a very busy person and you've got lots of work to do, but I want to thank you for the opportunity and would like to give you, if there is anything else that you want to add on of value, because your audience is mainly the Apifo'Ou students, and if there's anything you want to share, please share with us. No, I think we've covered around everything off today, Cecilia. So I really appreciate the opportunity to come in and speak to everyone on this platform. And when you're in the market for a new car, used car, even servicing car, come down and see me. Thank you so much for that, Stephen, and love to the wife and the children. Thank you very much. Pea mo whanongo mai a ki a Stephen William Taulanga, ko ia nani whahauko atua ai Polokalama I he whe wahe ai ngahi monu te tau mau o ka pau te tau ngau I whakataha. Ko toka taha tonga ni ko tui pe, ko lawe I pe ko toka taha tonga no maarunga taha I tawhaki he industry ko ini. Pero te hai ka te toi alu ki hato I toka taha kehe, ka pau ko ni te lava lele. E lava lele pe Steve ke ne toko nii. Tau te whito kak moto, kau ko stutuku Apifo'Ou. Kon ko stau mai Steve, we have discount ma kehe ia mai kau ko stutuku Apifo'Ou. Stephen, I just remember one thing before you go. There are quite a few self-employed Apifo'Ou students, needing trucks or utes. Would that be something you would be able to help them with? Absolutely, absolutely. Our truck and ute sales is our number one seller, and a lot of buyers of that type of vehicle are, self-employed customers. It's definitely something we can assist with. Thank you very much for that, Steve. Much appreciated. Mo whanonga tau peke, mo tolo koe na o mo whalere pe o mo whangi business mo self-employed, whi ma walori si, ma pe ko hape ni uta papa, pe ko uta uka mea, ko tangata ni ke whai kia e whetutaki, ko Stephen Taulanga. Pea o I he tawhaki ko ia o Blacktown, whianga ki pea mo whare maha ki. Ka ie whoki te whakaosi ai pe pere e maki talatanga noa mo Stephen, I whamalot Stephen I whainumare. Pea ko uhinga pe o whetutaki ko ini kau kristu tuku Apifo'Ou. He koe business koe o whalele e o mo tua ngawe ko whetuani kula. Koe tawhaki ki he no whapanga. Pe koe api. O specialize ke kumihao api I seneni. O toi kau moe kumihao mea lele I seneni. Aia ko lava mai moe whakaamu ke kumihao mea lele.
e whai lewa sio pe koe hae lahe se niti, e lau he pange o atu maau. Pe koe ne tari mai koe ho no a fu i se niti koe ia, pe te ke ala lewa ka Steve, ke toki whai hono whaka o si me ai ho o mea lele. Koe ni wha mahino mai Steve, ka ke ka alwange o approve hani mamano, ka hi e nau whakakau ke he ene sio, fe unga pe mea lele o tolo mano, lava lele i pe ia, ke whakahoko e Steve, pe a whakamatala ka te koe paktau fia fia. Ia taha o ngāu e totonu, pe whai totonu, pe a ngāu e mtau tolo, ke tau hiki hake, pe a langa hake anga e tau nofo, o whai whapaia e whanu mamuri koe ni. Mahalo koe ia pe mea te mau hei whiawhine. Thank you so much, Steve. But I think I know that Pele said the next program, continuing after this, is request. So do you have a special request to ask them so that would be a song that you remember when you were back in Apifo'Ou in the days? Oh, and you can pick for me. You can pick for me. Tam si mau whanga whuki so you need to remember all the matanga, the beaches and everything back in Maufanga. Absolutely. Yeah. But from me and Fetuani and from Pacifica Loans, Polokalama, I go to look up forward to sene for malo lahia to Apito Steve, malo matai mamato ofat. Malo Pele. Thank you very much. Malo Pito Steve, on behalf of Apifo'Ou radio program, thank you so much for sharing and your recommendation for buying and these sorts of vehicles for families. Thank you so much. Pea pu whakatawange e alua tu e kau koristuku Apifo'Ou o sio kia te koe whekau aki pea mo ngahi sau te koe na koe discount ni ke e whakatawa ngahi mea rere malo au pito e toko ni pea o atu rewa fo I whasi koe ni ma au ia Steve mana tu I ko Steve kau ia he toku waku koe ni o e onoponi. Walu onoponi, o atu rewa whasi koe ni ma au Steve, pea whamalo atu ki he ngau e whakaofa ko ke lava tuku ki mu ai, he ta whaaki koe ni Australia ni. Koe whiwhi ai be koris a fo koe. Koe whasi koe ni tuku atia. Whamalo lo ta hounga ke te koe Steve, tuko ni ko whai ki he tau Polokalama. Letio Apifo'Ou. Whamalo at whoki a Cecilia Kula, malo au pito. Malo Pele.
pito pe tiu de ato ki moto ko ia na kai ki mo ba o fila telefoniko ia ki Steve Taulanga. O fila telefoniko noa fa ta haono, ua fa nima, ua hivataha. Noa fa ta haono, ua fa nima, ua hivataha, pe ko e fika ko ia ofisi, ko e hiva no ua, noa fa noa noa. Hiva no ua, noa fa noa noa. Ko e tua sila, ko e taha fa nima ki he taha nima taha Main Street i Blacktown. Malo pito pia ko e la vai e tau Polokalama ko ia pia mo e toko ni ko ia ki whakatau me arere o ka pāpuki whimao. Toko ni lele ie ni ko whakahoko he taha pe ia ka polistu tuku o Apifo'Ou, Steve Taulanga. E ukore he ni ki a Mariarita ka pauku ia i ha whahira kuna auto i hu fo'o mai i mua ia whakahoko ato a e tau ngahi whanongonongo whakakoristu tuku ko ia i seneni. Malo Mariarita. Malo pere, malo kasini ang Steve he kau mai he tau Polokalama he whiawhini. O ku tola he apita kau whanau mai whaare a mai a ke sa toki o whaatere malo rita pere petua ma toi ngā kau whai Polokalama. Pe whoka pita moni au ni whanongo mai ka te tau tō mei Aotearoa au ni whaare a mai o whaatere petua mo Maria Rita malo e whahoko ngā au e mei ena. Tatalele aparece te whaurua pe whoka Jody and Jane, pe whoka manase pare ni whanongo mai mei tonga, pe ka sares kau fusu ni pare a mai fa malo pere mo Maria Rita o fatu Steve aganete va be pusiaki tatalele ko pe foka la mia tu ko fono vai hung ni pare a mai malo Maria pe fa ma fa na fia fa lang lang utive ma hinga fono ki he tahi ni tonga hai ta fa malo ka fono hun fa toka ngai mai ta fa lang lang ki pia fi ko hinga no kai tapu ni whare mai malo Steve classmate and teammate o whātoko. O se mpulani ni whare mai malo Steve o whātu pe whuka moe toto malo Steve Taulanga. Tai talere ko St. Dovi ko me Newcastle pe whuka sisku no hoelu. Tina pongi kama pe whuka o whakitonga ko ka moala tupo. Katarina tatafu ni whanongo mai me kolomua pe whuka e netmemsi ai o nakula pe whuka nai tahaviri. O kuni whanongo mai ke te tato menu sila Steve. Ko tui pe ko rakasta maa wawe taha pe ko moe toto. Pe mo haipani. Pe mo vehala. Koe to uia koe na tau to ko ia fo'ou. Tui pe te ko nau tore mo atu ki he ta whātau anga mea lere. Malo pere o whaat pe shea te tau Polokalama. Malo. Malo pito pe te oata rewa ngai whanongonongo whakakoristu tuku Apifo'Ou o Sene Australia. Ke kau sekeritari, koristu tuku ngahi to uako, mo kata ki whakama opo mai, e lisio mo ngahi to uako, o mai ke sekeritari a komiti koristu tuku Sene, ke tauhi e tau ngahi le koti, me tau ngahi Polokalama o manaki ke whakahoko ki he tau ni. Ngahi Polokalama Letio Apifo'Ou. Kau koristu tuku Apifo'Ou, tau fia i he tau tai maari, e he ngahi tāpua ki o tau lawe ai. Ko ia ko ngahi Polokalama Letio Apifo'Ou o kuni o mai a ngahi mea lelei ke tokoni ki he tau mo ui whakaaho. Me he tokoni whakalau maari e, he tokoni ki he mo ui lelei mo e nofo a whamiri. Ko iai ka uhu ke manako ki whanongo Letio, ko ngahi aho eni mo e taimi ki whanongo mai ai ki he tau ngahi Polokalama. Ko Letio Apifo'Ou meripoane, o whakahoko e nau Polokalama, he whiapi mōni te kotoa pē, he taimi ono, he taimi walu e whiapi. Ko e Polokalama manatu meri e whakalau maari eia, pia ko pātere alatini Kolofo'ou. Pia ko e whiapi tu o pure lulu kotoa pē, he taimi nima ki he whitu e whiapi, ko e Polokalama talatala noa meri e ki he tui katolika, pia mo tu a whakatatau lawe ki he lotu, pe ko tatau siope. Letio Apifo'Ou Sene, o whakahoko e nau Polokalama, he taimi ono ki he walu e whiapi e tūsi te kotoa pē. Ka upiai ha o ngahi ongo mo pe whanongonongo mo whitu utaki mai ki a perepetua mawhita atui la hi whika telefoni ko e noa whāua nima, hua whāono nima whātaha, noa whāua nima, hua whāono nima whātaha, pe ko mariari tako la hi whika telefoni ko e noa whāwhāhiwa, whitu walu, whitu taha walu. Noa whāwhāhiwa,
fitu fitu tahavalu. Ko mitilahi ko listutuku Australia. Ne lava lelei ai ulua ki whakataha ai kau whakapoponga me ngahi wa ngā aue o ko listutuku Apifo'Ou i he ngahi state. Ai ane nau kau mai ki ai wahenga Victoria, wahenga Western Australia, wahenga New South Wales, in Pela, ni poaki mai a Queensland. O kukau ki he komiti a kau Palestini, sekeritari, tau paanga, o ngahi wahenga state kotoa pe. E whakahoko e nau whakataha whirilakanga i he tokonaki a ho tahaono o maasi, pea e hoko ia ko e komiti whakakatoa ai ko listutuku Apifo'Ou o Australia. Pe ko e Apifo'Ou National Ex-Student Committee. Ko ia ko e whanongonongo ia, whikau aki pea moe kamata ke ngā ue, e whakatahai e ai ha tau komiti lahi pe taha. Ko ngahi to ua koeni o lotonga lere i he tainimi he wahenga sene. Ko risi mua, e tahiwa no hiwa, whai ai ki mui, ko e Palestini, ko pādere arikilangi. Tahiwa fitu noa fitu taha, ato ni o halangahu, fitu ua fitu wha, luseani kului ka mui, tahiwa fitu nima walu noa, se misi wharekaono, tahiwa walu taha walu nima, po ngia whino ki tau, tahiwa walu ono ki ono po ni, le motolangi. Ngā tāngai e tau ngahi o ngongo, e koe tau ngahi whanongonongo haka koristutuku o sene. Ko kore he ni ki he koe ni kātaki, koe ne kumau mai ai ki i whanongonongo, emergency, bei he Polokalama koe ni o amanaki ki whakahoko, ai ako toke tātaria uria whiaki, na amanaki ke ne hu mai ki Polokalama koe ni o hoko, ka oku iaia emergency, he ICU, ko ia he kai ke lava whakahoko ki ne Polokalama. Pehi ene pehe rewa koe toenga ko ia o e tau ngahi o e Polokalama ko ia, te tau lere vai e tau ngahi rikuesi whakatoku wako. Kai ke whaatatari e tau korisi tutuku, na whiema o ke ai e tau ngahi Polokalama rikuesi whakatoku wako, hoko re vai i he tainimi, me tuk hua to ai pe, pia po e tau ngahi whanongonongo makehe, pia po whanongonongo ko ia korisi Apifo'Ou mei tonga. Ko ia ko koreheni ki he tau technician, ko fo i fasi ko ni o atu, polo aki fasi ia tau rikuesi aho ni o ku o atu ia ma ni mau tolgo tau ape, o mau mea mai, bei he ngahi whonua ke he taitai lele he Letio Apifo'Ou sene Australia, ki mau tolgo tau ape, o ku mau mea mai, mei Amerika lahi, Hawaii, Sila, pea mo Tonga. Fasi ko ni o atu ia maki motor. Malo. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. Well, I go to my patient, and I left it behind. If you gotta be patient, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you
Malo pito. Koe tau fui fasi ana ua koe e liku e sire. E fia fini. O ku o atu ia ma ki mautoro ko tā pē me Vahenga Victoria. Koe Vahenga Western Australia. Vahenga Queensland. Te tau tari pe tau toi Vahenga New South Wales ki tau tau whaosi. Koe e tau tari he ni. Ki nā toro ko tā pē me ngahi state ke he ko ia I Australia ni. Koho mou fasi e ni. Pia mau ke mau ki itu uki olonga o exercise. Mea pia pia mau he toke tā. Tau ki exercise I he tau Polokalama li kuesi. Ia fasi koe ni o atu ia maki mau toko tau pe I he nai state ke he ko ia o Australia. Malo. Toi ke oa e ina, siki tō atu maha kula tō. Kua maa e aho ata, kori a kita moe whakamai. Malo pito. Ko mamata tu pe ke tau koristu tuku ko ia me Vahenga Perth. Tai uma amri poani. Brisbane. Ho mo tu of ka au ngai ho mo fasili kwesi. Ko ia te oa me whainga maria ko ni kia maria rita ki toi taitari mai a kina tolu ko ia na to ku mai ki tau Polokalama I he fia fini. Malo. Malo pere. Sorry a te ki tō mui atu. O arpe ke tō lahi apu te tau Letio. Te au kange o tō lahi mai ka waruono ki ono ko ni he whanongo mai he tau Letio. Pere pa na whanongo mai me ngā state ke mga whanua ke. Tātai ri whiawhia ko ka salo me tau wha me whanongo mai me sila. Pe fo ka tafu sprem o me whanongo mai me tonga. Pe fo ka pino fusmaro he o wini tawin. Nai ka wia he ngā hiri kwese ngā state. Pe fo ka o whaanapu vila whawa me whanongo mai me he whanua rahi. Me whaarea mai ofa ka koristu tuku e ua Apifo'Ou malo e whatongia me hena.
Aloha kia morensime me Hawaii. Me whare mai maro na wela he pe whakakane stau wha me whanonga mai ke tau pete o e whiawhini una loto ki he wani. Waka sefo ki ko vai hea me whahea me whare mai maro kasi kau whiawhini. E whai whatongia mo whai tau ngā ui me hena o whaka ki mo tō. Ko sefo hoki o kui he wahe ngā tau i moia mo tātari le rei ki mo tō sefo. Ka ko kore at ke kau mama tatisco pe mo share e tau Letio ke wat ke toi ngai ko istutu ko te kai ke nawa o ke ai ke nau ka mai mo na to he disco fa marisino e ke afi malo pere Malo pito Marianita, pe tau foi fácil ko di o koko. Tari pe a sene, fácil koko o atu ia mai koristutu ko ngahi. Koris ko to pe tonga. Tonga High School, Toloa, Atere, Korisfefine, Ria Hauna sanga St. Andrew, Dubo High School ko mo fasieni. Ta i mai foi fasieni, koristutu ko to pe ngahi korisi tonga, na te watu ki tau sipoti ko ia i he mahi nakatu ko ia ko e. Ngahi koristutu ko ene ngahi, api ako ko to pe malo. Malo pito pe ave whainga maari koe ni te o atu ai ai tau ngā hiongongo me korisi Apifo'Ou me tonga. Weke hanga lima o e tēmi uluaki. Apifo'Ou College Career Day. Na e lawarere e Polokalama Career Day he holoi korisi. Ko e whatu ngā ue ai poate ako, PTA, e siofia ai kau tau osi me he korisi honau hala whanonga ki he kahau. Pea ki hoko atu, haako, pe ko e hoko atu haako i he university, pe ko haako ngā ue. Nai kau mai e ngāhi potu ngā ue ke he pure anga, ke tuuaki e nau ngā ue ki he whanau ako. Pea ni taki mai he ni e CEO, komisiona, o i kau ngā ue whakapure anga,
ko Victoria na Feaki, ko e ako tutuku o Apifo'ou. Na e matapuri lahi he tahiwa walu fitu. To e whakawhiawhia e lava mai a ka wako tutuku me ngahi waa ngā ue kehe pure anga, ke whakakakato e ngahi whatongia e aho. Kau mai e tare kita e meiteki, ko e ako tutuku moia, ko aloi sio fifita. Pehe ke sione tau singa, o kune lolotonga ko hono tukita filosefa, he renewable energy and climate change. Ne iai foki mo tare kita e Nishi Trading, ko Mr. Minolu Jr. Ke wahe ai mahu inga kere mohono ngā wei. Toki whakaosi mo whakamalo a MC e aho Stan mo he loa, ko me mi pai poa te ako e korisi Apifo'Ou, ai lava tu e aho mahu ingani. E whakakau i he kau tau osi me he korisi honau kahau. Kau matapure korisi. I he misa e korisi o wike kua osi ne whakanofua i e toenga Form 7, pea moki nau tolu ne ikai ke nau mau ai rua ke misa whakanofo matapure. Ne whaki ho nau pine matapure, e kau whaia ko wholoa e korisi, most senior teachers, hange ko wholore ni whatai, pagarita ki utau, singa kai foto, i mo te solo. Koe kau matapure whoki au nau whakataha whakawike ua maupe, ke siofia ho nau ngahi whatongia, mo hono whakaloto lahi i ki nau tolu, ke nau mo ui aki, mo mate aki, ho nau ngahi whatongia ki whanau ako mo e korisi Apifo'Ou. Te misipoti ai korisi. O ku hoko atu pe whoki a hano teu i a tau sipoti, to i ai whoki mo e hufo'ou mai ki kemi ki he keni. Ko e te misipoti o ku toka ngā ia i Daniela Kapeta, pea o ku tai maari e whoki he tokoni mai a tau stane nau i he mala i sipoti hange ko tari mo patiola, tala po oi, kuri ki walu, kolensiare, pea mo e pou a kau koristu tupu. O ku whakaloto lahi maupe ki he kau sipoti, ai kau atu a kau whai ako, pehe ki he pure ako, i he taimi o ku whakamalo sino mo traini ai a kau sipoti. O ku kau foki a kau sipoti, ki he Polokalama sumba, o ku whakahoko i he holo ai korisi, i he monite, pure lulu mo e whalaite, i he ni mā pongi. O ku tari lelei, ha tahape, o ku whie kau mai ki ai. Hounga ia i he ofa. Ko taha e koristo toko Apifo'Ou mei eua, ko manasi siua, ko e tau hoko eni e tolu, hono whakatau mai ai pulu, he teu a ki a mea tokoni ai kau sipoti. Neongo koe ki seniti o ku atu, o ku ikai ke nea usia ai tuunga o ku iai ai fu ofa o ku omai. Fia e kau sipoti o ku nau ilo te nau mau ha nau fu konga steak, e nau mau mea tokoni. Whamalo lahi atu ki te koe manasi siua, malo e ofa mo e manatu ki he korisi. Kau korisi tutuku Apifo'Ou mei muri, tari mo loto hounga ia haki koini pe ki tokoni, ki mau mea tokoni e tau whanau sipoti. Aahi komiti PTA. O ku hoko atu pe aahi a komiti lahi PTA, ke tala noa ki he ngahi palokia. O lawaene e palokia hou makirikao, o palokia kauwai. Pea i he wikendi, o whakaosia ki palokia houma, palokia hihifo, o palokia pea. Whakawhiawhia fōki e tala noa, mo mātu a tau i whānau, mo e nau ngahi whakaamu ki he korisi, mo e nau whānau. O whakamalo i ai fōki ai pou, o whai e kau tangata e ki pātere, Polokalama, whakahoko e he PTA. Dental Clinic. Koe ngāwe o ku whakahoko i he Christina Pome e Dental Clinic, o ku hoko atu pe e nau ngāwe, i hono tokoni i ai whānau ako, tau te whito ki a ki nau tolu o whie mao ke whakahoko ha ngāwe ki honau nifo. I he wike kua o si ne lava mai ai ha kau toke tāta a ki nifo me i whare maha ki vaiola, ke nau whakahoko ha ngā ue ki he nifo, i he whānau wako i he level 1.
whakamalo atu ki e tau dental clinic. Polau ki wawao. Ne wholau atu ai pure ako, pātere e kuasimanu, e whakaosinga o i wike, pea mo sāko pololohea. O e tāhau ngā palani ngā ue, a ko mitilahi o Letio Apifo'Ou, e a ahi ki he ngahi tupu i motu, ko ngā pēia, ngahi talatala noa ki ka inga lotu, mo whakahoko ki a ki nau tolu, whikau aki, mea mo e amanaki ki whakahoko, ha whinga paanga, ki hono langa o e kapela o e Letio Apifo'Ou. I he whakataha ne whakahoko mo e kōsiri o e palokia wawao, rea ake mā whana ai lolo. He e tauhi palokia pātere e nosi, te nau tāna ki honau ina si ke o atu. Mālo wawao e ofa mo e fie tokoni. Lolo tonga e kui wawao, ne maahiai ki api ako se sangato petelo sarene, sangato petelo sanere i ke lana. O lotonga whakahoko e nau whakamalong sino sipoti, na mafua ki ai peha ki whakaneifua ki kau sipoti a ke lana. Mrs. Emarita Fe'au, rest in peace. E kaua tu e kawiwhi a kolisi mo form 3, ki hono whakahaere mea whakaeiki o Emarita Fe'au, ko e hoa o whaanga o David Fe'au, rest in peace. Ko David Fe'au na ane whaia ko musika i Apifo'Ou, i ngahi ta ulahi, e o manatu ki aia ki nau tolu, ne nau Apifo'Ou. Whamalo, o ko whakapufunga i atu e family Apifo'Ou, ai whamalo lo tohunga mo oni ki he ngai tokoni ko tawa pē ko maulawe ai. Whakatawange mo hu. Whaki ai tau whae ko Maria, ki ne whai tokonia ki tau tolu, i he tau lakatu, i he wike tolu, o taimi whakamamahi. Malo au pito, pātere e kuasimanu, ureako ko Letio Apifo'Ou, ngata ngai e tau ngahiongongo, ko Letio Apifo'Ou me tonga. Au pito, tua te tau fo i whasikoni, whakamalo whasi e tau whanau, te ko ia ki sipoti me tonga, me tau polisi, o ate fo i whasikoni tau whiawhia, te ko tau pē, tau ngahiongongo ko o mai, me he polisi mai i he wiki ko tau pē ke tau whanau ki ai, malo. Whakatapukihe i kare hau o e malae. Moha i kataane ke me i te pē. Apifo'Ou marisi ke uhao atu he. Ao te aroa atahi e pulu kau whakatete. Marisi! Kupau! Kita pē toto! Whakatapukihe i kare hau o e malae. Moha i kataane ke me i te pē. Apifo'Ou marisi ke uhao atu he. Ao te aroa atahi e pulu kau whakatete.
Malo pito pe dio wang whanga mari ko ni kia mariarita ke ni tari mai a ki nau tolu ko nau toi ho mai ke tau Polokalama malo. Malo pere. Koe whahinga benu whakarea mai na os I loto pe tōra hea wiki nā toi humena tō koe kau I loto e ni au nā kou tai tuku nā tō koe nā toi mālo loki lau. Mo wharea mā unga o whakia mua pere pe tua te heka mariarita malo e si ngā o mehena pe whaka o whaana mi wharea mai malo e ngā pere pe tua mo mariarita o whaat. Tai lere whoka tāni afu ne kau mai ni wahinga tāwini. Koe tau koristu tuku pen koe kauen he kau tō koe waruonu ki onu kōr mi pere. Ka ko kore at ko mo tō kona disco no aia sares kau fus me toinga aia share tau reti o ka ua fumo ua ke disco. Malo pere. Malo pito mariarita pe a koe foi fasi koe ni hoko atu koe ni. Koe fasi au ki mo tolu ko tau pe iseneni ko wharea mai he tau Letio. Koe tuku ate foi fasi koe ni, koe fasi au sene, pia koe wahenga New South Wales. Malo. Levo saya sene lue maamarie hula como fasi atu e mea sales kaufus Out of all the nights I remember of all of the love there are many the sweetest of all. Sometimes I still think about you. Sometimes I wish that you go. Sometimes I feel like you're lying here with me, 'cause it's still the sweetest of all. Was it the sweetest of all, babe? Was it the sweetest of all? 'Cause I wasn't your first love. I wasn't. atu e te fasi koe ma loto sene
Marie, koe fasi ko ia, fasi ia, ai waluono honoponi. Kore mai e wautaha walunima, ai mai mo ha mau fasi. Ko ia fasi ko niu atia maau Maria Tupola e ti Ramsey, Maria Mafi, Pilolo Severin, Finau Sakisi, tōkanga whi au pasoni moana hawelo, tonga Tupola, soani kamui. Ko ngai ni o e fitu wha, Lucia ni polo, pāfusi tātola, kalolai ne tonga, Lucia ki te au, kalolai ne tohi. Berehi fo skimeti, si te whano loloa, Miriam Sua, me so se fose lui. Alexa tui tawake, pe mo lo peti langfisi fasi koe ni, koe fasi au ki mauto. Whiwa au ke mo, whakaau ngā e fasi koe ni, ko rikuesi mai he waltaha walu ni ma, e mo. Tō ki alonga, whakaau ngā e tapas. Mālo. Ako e veka fasi ue tala mau e te spoti koe a Apifo'Ou. Malo pito, pe koe tau pasi koe koko, rikuesi mai ia, ma ai ngahi korisi kotoa pe ai katolika. Koe whanau tama ai korisi Apifo'Ou. O ia koe pasi koe ni o atu ia i korisi sanere ki ke lana wawao, ahupan lolo, korisi sangat sose for Business College, takui Lau College, sangato sose for community hapai be mo Monforti Technical Institute. Koe fasi koe ni, koe fasi ia. Si whanau tama ko ia Apifo'Ou, ngai korisi kotoa pe ai katolika i tonga. Komo taimi e ni.
kapau ko kolis tutuku ko ngahi kolis ko ni pakaaw nga ihomo fasi kau kai ki lava tu ki olonga itis ko tau tu pe pasi pe ko ya como fasi yeni Candele
malo pe tau pe ko e lava ia e tau polokalama request o e ahoni ko ia ku o atu e fa malo pe mo tolo ka un ko tutuko malo mo ho ke no mai ke tau polokalama ko e mo ka ta pe ko polokalama ko ia ai to beta na kai ke lava ko to mai pe ko emergency di ICU ko ia mau ina ke fa ho ko fa to ia ko ia tapi tau to ho ko atu i wiki ka o pe mo tau polokalama pa pa hili pe mo tau pare i ki he mo ui lele ko ngata ngai e tau polokalama ki he fia fini pe fa tau wangi ne o lele ya tu pe ki mo tolu ka polistu pe he ki mo tolu ko ta pe me hi o pe ka mo to me mai i tai mi ta tau e fia fitu si te o wiki ka o pe he no ki he valu ki tau polokalama pe mo polistu tu Apifo'Ou se ne ko au perpito mafita toela pe maria rita kola ko hoko polokalama ki fia fini pe foki ya lisia temasi pe suria da mahe ko tau technician ke tau loto i he wafa tamai mo alo mo lawari ma oni ane gloria ke tamai mo alo mo lawari ma oni io tawang ki ange kono gloria i mo a ano gloria i ahodi mai aho ko toa pe uta ngata ame e wa pai tamai moi alo moi lau mari ma oni ame malo apito mo me a tu a fai Apifo'Ou, this is the name I proud of to God, King and strength, justice, peace and joy. Apifo'Ou, we will be always faithful to our Lord and Malave, yellow dog, when fading out.